ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Good evening. Good evening. My full names are Afumba McLean, the in charge of immigration Kasumbalesa. Bonsoir. Mon nom complet est Fumba McQueen, responsable des services d'immigration zambien à Kasumbalesa. The issue at hand, I think, to be brief, is we have received Moise Katumbi here, who was here even yesterday. He's been denied entry into Congo. Nous avons reçu Moïse Katumbi ici, qui était ici même hier. On lui a refusé l'entrée au Congo. The Congolese government has issued a statement, or they contacted our government to say that even if we were to clear him from this end, he's not going to be permitted entry into Congo. Le gouvernement congolais a contacté notre gouvernement, disant que même si nous le laissions passer, il ne serait pas admis d'entrer en RDC. So we've been advised that we talk to him, we tell him that the best he can do is to leave and return. And the best place, I think, not to be near Kasumbalesa, maybe he should go back to Kitwe or Lusaka. Nous avions donc été prévenus et nous le lui avions dit, suggérant que la meilleure chose pour lui était de rebrousser chemin et de rentrer soit à Kitwe ou Lusaka. For the smooth flow of traffic. Otherwise, if he is kept here, I think it will lead to the congestion of traffic. As you can see, as you are coming, you saw a lot of trucks. People are not ready to go into Congo because of the anxieties. Assez loin de Kasumbalesa pour permettre au trafic transfrontalier de se poursuivre normalement. Parce qu'au cas où il restait ici, cela conduirait, comme vous le voyez, à des embouteillages des tracks, ainsi que vous l'avez sûrement remarqué en venant ici. I cannot comment further. The instruction is just like that he should not be, even if we are to clear him, he's not going to be allowed entry into Congo. So we are handing back the passports. So these are Congolese passports. I think we are handing them back over to the owners so that maybe they can return inland. Je ne pourrais émettre aucun autre commentaire. La RDC nous a seulement prévenu que même si nous le laissions passer, il ne serait pas permis d'entrer en RDC. Ainsi donc, nous leur remettons ces passeports, qui sont des passeports congolais, pour qu'ils retournent. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.